good afternoon to all of you. Well, as you know, we are gathered here at the Sir Harilal Bagchi Hall this afternoon to be witness to the launching of the very first payment of the CSG Child Allowance and the Independence Allowance, two most notable provisions in the Finance Act 2023. I now have the pleasure to invite our Director General, Mr. Sudhamo, to kindly address you on this auspicious occasion. Mr. Lal, please. Ladies and gentlemen, good afternoon and welcome to MRA. Today, we make history once again. Honorable Prime Minister, you have been closely associated with the history of the MRA. As Minister of Finance, you introduced the MRA bill in the National Assembly, which provided for the setting up of a revenue authority with the primary mandate of collecting taxes for the state. In November 2017, you gave us a new mandate, which is to provide direct financial assistance through the negative income tax allowance to those earning less than rupees 9,900 a month. Last year, you launched the social contribution income allowance that is enabling some 349,000 low and middle income earners to benefit from a monthly allowance of rupees 1,000. Thank you, sir, for always finding the time to be amongst us to celebrate landmarks in the short history of the Mauritius Revenue Authority. Dr. the Honorable Renganaden Padayach, you are the architect of the various income support schemes which are enabling hundreds of thousands of citizens to live more decently by putting money directly in their pockets. Thank you, sir, for accepting to grace this function by your presence despite your recent hectic days. To the introduction of the child allowance was that there's already a deduction of dependent child in the income tax system. But later I realized that the taxman is often short-sighted. He does not see the bigger picture, the social dimension of a budgetary measure, in the same way as the policymakers present here today. I have been informed that the parents of only 6,800 children between 0 to 3 years out of total 48,000 children were paying tax and therefore benefiting from the existing income tax deduction. Honorable Minister, your various social support schemes blend with one another to create this safety net, which is critical to ensuring a decent living standard in this country. Let me therefore congratulate our policymakers for their farsightedness in introducing the child allowance. Similarly, the independent allowance is a one-off contribution of rupees 20,000 to the recently turned adults of this country to start a new chapter in their life, such as the purchase of equipment to start a new business. I am convinced that the trust and investment in the youth of our country will bring its returns. Our youths are the future of our country and of course our future taxpayers as well. The former President of India, Dr. Abdul Kalam once said, and I quote, "The ignited minds of the youth is the most powerful resource on this earth." I am convinced that the power of the youth, if properly directed, will bring about transformed humanity by meeting its challenges and bring
peace and prosperity. At the level of MRA, it has become a habit over the recent years to take up new challenges, often with an impossible time frame, and meet them. We started with the implementation of wage assistance and self-employed assistance schemes electronically for over 500,000 employees and self-employed individuals, with almost all our staff working from home. The CSG income allowance and the Premier or law schemes were also implemented within very short deadlines. I also have to mention other financial assistance schemes which our taxmen have implemented, such as the payment of financial compensation, subsidy on essential goods, or subsidy to bakeries. Today, less than 2 months from the budget speech, we are coming up with the child and independent allowances. And ladies and gentlemen, there's one more in the pipeline, the housing loan relief scheme. Ladies and gentlemen, over time, the number of beneficiaries of MRA's financial assistance schemes will continue to increase. Already, 515,000 beneficiaries are being paid under the existing financial assistance schemes. I mentioned earlier that child allowance will add some 48,000 beneficiaries to this list, while with the independent allowance, we expect some 15,000 one-off payments to be effected. With the forthcoming housing loan relief scheme, we anticipate some further 70,000 beneficiaries being paid on a monthly basis. Implementing the new financial assistance scheme is a very painful exercise. It impacts on our other activities and services. For instance, our waiting time at the customer service center has increased with the several new financial assistance schemes. So I would humbly request all those concerned to make use of the MRA facilities available in our website. Ladies and gentlemen, let me conclude by saying a few words on our achievements for the financial year ending 30th June 2023, in particular on revenue collections. It's important because firstly, this is the main mandate of the MRA, and secondly, we can only distribute money to the nation and the needy after making sure that we are collecting this money in the form of taxes and other contributions. I am pleased to announce that in the year ending 30th June 23, we have again exceeded the 20% growth benchmark in revenue collections. Indeed, in the last financial year, our proceeds for the consolidated and for the other funds total rupees 137 billion, that is a revenue growth of 21.6%. With the sustained efforts of the authority in collecting revenues and social contributions for the government, our citizens today are reaping the benefits of an efficient tax administration in the form of redistribution of money under the various schemes, as I mentioned earlier. I hope that the MRA can continue to meet the aspiration of its stakeholders, so that together with the farsightedness of our policymakers, we can build a more prosperous Mauritius. With these words, ladies and gentlemen, I thank you all for your attention. Well, Honorable Prime Minister, Honorable Minister of Finance, thank you for your unflinching support to the MRA. At the Mauritius Revenue Authority, ladies and gentlemen, the future is today, and we are all prepared to meet new challenges.
May I now invite the architect behind the social and financial assistance measures, Dr. the Honorable Renganaden Padayach, to kindly address. Yes, thank you. Ladies and gentlemen, I'm happy to be here today and to participate in the official launching of the two historical measures which we announced in the 2023-2024 budget. The Independence Allowance of 20,000 rupees for our youth and the CSG Child Allowance of 2,000 rupees per month are landmark decisions and shapes a defining moment in the history of our welfare state. Let me at the very outset express my gratitude to the Mauritius Revenue Authority for operating the payment modalities of these two momentous measures. Once again, the MRA is proving to be extremely instrumental to implement government's wide range social measures from the wage assistance schemes to the CSG allowances. Chers parents, chers jeunes de nos pays, on souhaite la bienvenue à Zordi pour le lancement de deux mesures extrêmement importantes pour le budget 2023-2024. Si nous pouvons réussir joindre à Zordi en si grand nombre, c'est grâce à ce sacrifice, mais aussi à ce courage face à plus grave crise qui nous pays inaffrontés. Comment je fin témoigner, Maurice, qui vivent une période extrêmement difficile. Mais à aucun moment, nous parvenons baisser les bras. Nous finissons introduire systématiquement par une mesure en faveur de la population dans chaque budget qui nous présentait. À Zoroti, ça fait moi énormément plaisir. Vous trouvez nous, nos enfants, et que nos parents, et que nous, la jeunesse, réunis. Independence Scheme de 20 000 roupies pour nous, la jeunesse, et CSG Child Allowance de 2 000 roupies pour nous, les enfants, lui démontrer encore une fois nous confiance dans eux. C'est un acte de foi dans nous, la jeunesse. Sa gouvernement la croit dans la capacité de nous, les enfants, et de nous, la jeunesse, pour bâtir ensemble une République Maurice prospère et solidaire. Nos philosophies en tant que gouvernement, c'est mettre Timoun, c'est-à-dire nous, les citoyens, au centre de toutes nos décisions. Pour nous, bien-être de la population passe avant tout les autres considérations. Ça, dit dans nos ADN, ça. Et personne pas pour faire sans ça. Nous visons créer la richesse nationale, mais nous aussi visons capables de partager. Tous nos compatriotes visant capables profitent de nos développement. Aujourd'hui, même dans l'institution internationale, de reconnaître le travail qui nous fait battre pour redresser l'économie après l'épisode Covid. Premier ministre Pravind Jugnauth vient faire l'éducation gratuite dans la République de Maurice. Depuis pré-primaire jusqu'à l'université, le gouvernement nous prend tout en charge. Mon capable à qui nous pour continuer dans sa semaine. Nous prenons l'engagement aujourd'hui devant nous, nos enfants, nous la jeunesse, qui nous pour continuer solidaires et travailler avec et pour la population. Avant de terminer, on dit à eux encore une fois, merci pour ce courage. Vive nos républiques. Thank you indeed, Honorable Minister. I now have the pleasure to invite you, ladies and gentlemen, to watch a short explanatory video on the core social measures enacted in the Finance Act 2023. Hello. In his budget speech 2023-2024, the Minister of Finance, Economic Planning and Development, Dr. the Honorable Renganaden Padayach, announced several financial assistance schemes for the benefit of citizens of the Republic of Mauritius, and the Mauritius Revenue Authority once again has been entrusted with the responsibility to implement these measures. The following measures will be implemented during the financial year 2023-2024.
Independence Allowance. The Independence Allowance is a one-off allowance of 20,000 rupees payable to youths who are citizens and residents of Mauritius and who have attained the age of 18 years on or after 1st January 2023. CSG Child Allowance. The CSG Child Allowance is a monthly allowance of 2,000 rupees payable to children aged below 3 years as at 1st July 2023 and those who are born from 1st July 2023 up to 30th June 2024. They should be citizens of Mauritius residing in Mauritius. CSG Income Allowance. CSG Income Allowance was introduced in the Budget Speech 2023-2024 for individuals earning up to 50,000 rupees. In this budget, the CSG Income Allowance has been increased from 1,000 rupees to 2,000 rupees for those earning up to 25,000 rupees. Individuals earning between 25,000 rupees and 50,000 rupees will continue to get 1,000 rupees monthly. The allowance is payable to both eligible Mauritians and non-citizen individuals. There are many more measures announced in the Budget Speech 2023-2024. Guaranteed minimum income. As from 1st July 2023, all individuals in full-time employment will get a minimum income of 15,000 rupees. For those who have an income, including the CSG income allowance of less than 15,000 rupees, government will top up a maximum of 1,425 rupees monthly through the payment of special allowance. Home Loan Allowance. Under the Home Loan Allowance, a monthly allowance of 1,000 rupees will be paid for the period July 2023 to June 2024 to individuals who have contracted a secured housing loan of an amount not exceeding 5 million rupees. Moreover, the Prime à l'Emploi scheme has been extended with the objective to bring women and persons with disabilities in employment. Moi, pas capable pas être présent pour le lancement de ces mesures historiques-là. Parce que, moi, dire, confier ça à la responsabilité de Mauritius Revenue Authority. Et M. Lal, dans ce discours, il fait rappel, effectivement, on gagne beaucoup de nostalgie parce que c'est sous vos responsabilités comme ministre des Finances dans l'époque qui nous a créé le MRE. Donc bravo à MRE pour tout le travail qu'ils ont fait et qu'ils ont fait continuer à faire. Et dans ce contexte-là, nous allons maintenant implémenter CSG Child Allowance et Independence Scheme. Et vous allez dire, je vais encore une fois vous montrer à quelle vitesse ce travail. Dans un délai bien court. Le Social Contribution and Social Benefits Act de 2021, qui nous a demandé le 18 juillet 2023. Vous faites cause là, hier, 18 juillet. Et ils ont dit, il finit par d'ailleurs pour remettre justement un chèque, c'est pas un chèque, non, pas un voucher. C'est tout comme. Hein? C'est bien sûr, il faut dire pour le ministre Padayach, il finit à la base, pendant ma consultation qu'il fait pour le budget, il vient
l'attente aussi de la population. Et nous finissons passe par un moment qui jamais dans la vie nous sommes capables d'imaginer. Personne ici, et pas juste ici, on peut dire dans Maurice, dans le monde, personne n'a pas imaginé qu'il nous pouvons faire face avec un virus. Malheureusement, une cause beaucoup l'air. L'air en termes de manou, c'est le monde qui nous perdit, il mort, il décédé. Combien content qui, par l'institution internationale, pas nous-mêmes qui dire, par l'organisation, comment l'Organisation mondiale de la santé, comment la Banque mondiale, ils saluaient la manière qui Maurice nous faire face à sa épidémie. Mais seulement, malheureusement, comment dire, quand un défi finit relevé, nous gagnons ça là, la guerre qui est déclarée en Ukraine et qui sont les faits dont l'économie mondiale dit encore amène une crise. Donc, nous avons un prix qui nous augmente, l'inflation, on nous trouve à travers le monde, malheureusement, il n'atteint pas le niveau qui depuis bien longtemps nous pas connaît. Donc, la situation est bien difficile. C'est pourquoi nous ayons à cœur l'intérêt de la population. À tous les niveaux. Et ici, aujourd'hui, nous pouvons concerner, nous pouvons donner un grand coup de main à nos parents, à nos enfants, qui n'est jamais tenant, ça a été mesure là. C'est sans précédent. Mais parce qu'il y a un gouvernement qui vont nous dire, nous connaît les difficultés, qui les peuples faire face, et autant de bonnes mesures, on trouvait beaucoup de mesures là, il dit dans cette vidéo-là, vidéoclip-là, mais on dit ça mesure, ça veut dire à des enfants qui sont nés jusqu'à 3 ans, nous donnent un support financier de 2000 roupies par mois. À partir du 1er juillet, donc, il commence. Et ça, au peu de doute, il peut apporter un grand soulagement au niveau des parents. Parce qu'il nous connaît, un bébé, surtout, combien de dépenses qui est énorme. Là aussi, vous connaissez, ça mesure là, beaucoup de gouvernement, dans la totalité de tout le monde qui peut amener dans une réclamation, un paiement qu'il faut faire, 1,2 milliard de roupies. Là, du monde pas réalisé, nous calculons, nous gagnons 2 000 roupies chaque mois. Mais dans l'ensemble, pour tout le paiement qu'il faut faire, 1,2 milliard de roupies. Et en plus de ça, nous faisons une supprime TVA dans un produit du baba, tel qu'il est, la peau de bébé, la crème, une couche, biberon. Donc tout ça là, il apporte un certain soulagement quand un parent fait de l'économie. Deuxième mesure, encore une fois, qui est historique pour nous jeunes, c'est le Independence Scheme. C'est une allocation donc de 20 000 roupies, un one-off. Là, il peut tous à peu près 15 000 jeunes qui finissent gagner 18 ans à partir de janvier de cette année-là. Ça aussi, il y a un paiement fait à partir du 1er juillet. Et ça aussi, encore une fois, il est amendé par le Finance Act qui rentre en vigueur le 18 juillet. Alors, à les jeunes, moi, mon caractère, moi, j'ai full confiance dans la jeunesse. Et nous avons confiance dans la jeunesse. Nous voulons aider nous jeunes. Et nous connaissons un jeune qui ne fait qu'à 18 ans. Mais la majorité sont encore totalement, financièrement, dépendent de nos autres parents. Et les autres parents, pour bizarre, déboursent une somme
vous autres faire telles affaires, vous autres acheter quelque chose. Et là, quand même, il y a une certaine l'oxygène qui nous donne par an là, avant tout, vous autres même. Vous autres connaissez qui, ça gêne là, et vous capable de servir ça là, et servir d'une façon constructive. Servir bien, si on a bien acheté le matériel scolaire, l'université gratuite, l'école gratuite, mais dans des affaires que vous avez quand même acheté pour capable de faire une étude, un livre, laptop, vous voulez faire un certain envie de commencer un petit business, une petite entreprise. Il ne faut pas dire que ça somme là tout seul, il suffit, mais quand même il y a un certain soulagement. Donc, je suis bien content de voir que le ministre des Finances et du Travail, nous venons innover. Et nous venons, dans cette innovation-là, nous venons toute catégorie du monde. Un grand du monde, tout le temps, vous êtes fait commentaire, vous êtes bien content, vous êtes dire, pension est augmentée, bien content. Du monde qui travaille, je trouve tout ça, un scheme qui nous met en place, là, avec le interest relief réalisé, qui quantité et du monde qui nous prend un loan jusqu'à 5 millions de roupies. Il a besoin de payer donc sur l'intérêt. Il gagne un relief chaque mois de 1000 roupies. Donc, nous payons toute catégorie du monde. Là, jusqu'à un bébé, un jeune, et je suis fier, moi, qui ne peut pas faire autant. Donc, pour vous dire à tout qui est présent, merci. Et sa fonction-là permet-nous, bien sûr, valorise sa démesure-là chez nous, qui nous peut implémenter. Et comment vous dire, vous voyez, nous avons un gouvernement qui, quand nous prend l'engagement, quand nous annonce pas de mesure, nous garde une parole et nous fait y arriver. Et le jour aujourd'hui peut montrer, voilà, qui va y nous faire notre affaire arriver. Merci beaucoup. Ladies and gentlemen, we are now going to live a historical moment. Our Honorable Prime Minister will launch the very first payments of 2,000 rupees representing the CSG child allowance enacted in the Finance Act 2023. Okay, thank you. Of the independence allowance. Okay, thank you.